This is chapter 4 of Mendele Forim's Kliatshe. To recap what happened in the previous 3 chapters, Israelik, who is a young man of around 20 years old, a little bit over 20, wants to become a doctor. He lives in a shtetl in the Pale of Settlement, and he does not want to pursue the career of that is a traditional Jewish career path to become a rabbi or a business person. He wants to become a doctor. In order to become a doctor, he starts studying for the entrance exam, and while preparing for the entrance exam, he studies a lot of humanities from the Slavic Russian tradition, something that he never learned as a child in the Jewish tradition. And eventually, from doing too much studying, he becomes emotionally upset and suffers a nervous breakdown. While having this nervous breakdown, he recovers, but he goes for a walk, and outside the city he encounters a scene which upsets him very much, a scene of young boys who are chasing this very poor, impoverished looking horse. And they're beating this horse and throwing stones at the horse. So he tries reasoning with these boys, but they don't listen to him. They tell him to go away, which he kind of does. He goes away, but then he comes back. He feels quite a bit of pity on the poor horse, so he brings the horse some hay for the horse to eat. And as he is giving the horse is called the Kliatshe, as he is giving it hay, the Kliatshe starts talking to Israelik, and eventually the Kliatshe tells Israelik that it's not a Kliatshe but a prince that through magic, black magic, was turned into a Kliatshe. And as we hear the story of the prince, we understand that this is really a parable of the Jewish people who, ever since their descent into Egypt, have been turned into this workhorse, poor, beaten down workhorse that was temporarily released from the black magic through the white magic of a very famous person. The implication is that this is Moshe Rabbeinu. But after a period of time, the enemies of this horse, they turn her back into enemies of the prince, turn her back into this horse. And so this is where we're at. Das 4. Kapitel ist Holig teinet sich aus mit der Kliatsche. Als ich bin ein bisschen zu sehr gekommen und aufgehoben dem Kopf, sehe ich, die Livone scheint
und guckt herab mit ihren silbernen Strahlen in Grube rein, und die Kliatsche meine Kait hey ganz ruhig, kaltblutig, ohne ein bisschen Sorg, Take gur azoi wie ein geborene Emese Kliatsche. In mein Herz haben gekocht verschiedene Gefühlen. Bald aber gefühlt, wie das Leben eckt sich, mir pushet vor größer Rachmunis auf der Wüste unglückliche Kliatsche. Und bald wieder hab ich gehad auf ihr Verdross, Steitsch, wie azoi liegt sie in der Blatte, azoi ruhig, kaltblutig, gleich wie sie fühlt nicht, versteht nicht ihr bittere Lage. Wie azoi öffnet sich ihr das Maul zu kein Hey, noch a so schreckliche Szene und noch a solche Klipp, wo sie hat erst Hand gehabt. Ich hab ungeheuben bei mir zu trachten, ob die ganze Manze ist nicht der Chulem, aber ich hab nicht zu tun gar mit der Puschete Schkape, was hat in sich nicht a viele kein Oder von a Prinz, was hat nicht kein Schumgefühl von Covid, von Honor und ist bestens gesucht nicht imstand zu fühlen ihre eigene Zures, die Größe Harpes und Visiones. So let's translate. Israelik teinet sich aus mit der Kliatsche. Israelik argues, or he Tainen is to, argue. When I came back and raised my head, und ich bin ein bisschen zu sich gekommen, und he regained his faculties. Sehr de Levune shine, the moon shines, guckt herab mit ihre silbernen Strahlen, silver rays, in Grube rein, in the ditch where the Kliatshe is lying, and the Kliatshe meine kayet hay, and the Kliatshe is chewing grass, chewing hay, ganz ruhig, calmly, cold-bloodedly, very calm. Ohne pitzel Sorg, without any worry, any concern, Take gura so wie a geborene Emese Kliatsche. Exactly as if she was born a Kliatsche, like she is a real Kliatsche. Mein Herz haben gekocht verschiedene Gefühlen. I experienced a lot of different feelings in my heart. They were boiling over, gekocht. Bald aber gefühlt, immediately I felt, wie das Leben eckt sich mir pushet vergrößert Rachmones auf der Wüste unglückliche Kliatsche. So these are the feelings that he experienced. One of them was that he is almost about to pass out. Das Leben eckt sich mir pushet vergrößert Rachmones, because of the enormous pity that he was experiencing, pity for the vista. Vista is dark, but in this case is lost, unfortunate Kliatsche, und bald wieder aber gehat auf ihr Verdross, and immediately at the same time, he had annoyance at the Kliatsche. He was annoyed. Steitsch. Why? What's going on? Wie azoi liegt sie in der Blatte, azoi ruhig? How can she be lying in the mud, Blatte, so calmly? Cold-blutig, again the same word, cold-blutig, cold-blooded. Gleich wie sie fühlt nicht,
versteht nicht ihr bittere Lage. She doesn't feel and she doesn't understand her terrible situation, bitter situation, sad situation perhaps. Wie also öffnet sich ihr das Maul zu kein, hey, noch eine schreckliche Szene. How does her mouth even work to chew grass after such a terrible scene? Meaning the scene when she was being chased and stoned, almost stoned, and the dogs were being set upon her. Noch a solche clap and such beating was sie hat erst gehabt, that she just received. Gehabt, received, caught. Yeah? Ich habe ungehoben bei mir zu trachten, I started thinking of the ganze Meise, if the whole thing is nicht a chulam, if it's not a dream, an illusion. Aber ich habe nichts zu tun, gut mit der pushete Schkape. Perhaps this is just a simple horse, a beaten down horse. Was hat in sich nicht viel kein Oder von a Prinz. Doesn't have even a single vein, a single blood vessel from a prince. It's just a simple horse. Was hat nicht kein Schumgefühl von Kavod, has no sense of self-respect or respect. Kavod is honor, von honor. Und ist mischtens gesucht, and she is, pardon the expression, mischtens gesucht, nicht Stand zu fühlen ihre eigene Zores. She is incapable to realize, to feel her own bitter, terrible situation, troubles, Zores is troubles, die Größe Charpes und Besjönes. Charpes und Besjönes are the Charpe is shame, and Besjönes are the put-downs, contempt. Warum, wenn sie soll noch haben, Gott ein bisschen Gefühl, Gott ein bisschen Verstand, wird sie bestimmt häufig nicht gekannt liegen auf ihr Ort, also ruhig. Es hat in ihr Bedarf kochendes Blut wie in einem Kessel. Es hat in ihr Bedarf sich bewegen, etliches Glied, etliche Oder. Sie hat Bedarf trachten, in Sinnen haben, als es ist nicht gut zu bleiben in der Welt, die ewige Kliatsche. Nicht gut zu leiden von Liadenkundes und Liade Hintel und bedarf sich strecken in der Länge und in der Breite, zu tun alle Mittel wieder zu bekommen abhanden von einem Menschen. Ich habe mir geschämt, pushet für sich allein. Nicht anders, ich bin Mischige. Was habe ich getan? Vor wem habe ich erst so gesetzt, geweint? Vor wem habe ich vergossen blutige Tränen? Vor wem bin ich erst bereit gewesen, sich wegzulegen, makriv zu sein, meine Tage, meine Jahre, mein ganzes Leben? Vor wem? Vor der Kliatsche, vor der Schliebe, aufgebahrte Schkape. Ich habe mich herumgekickt in alle Seiten und mit der zerbrochenen Herz sich weggerückt ein bisschen weiter. So let's translate. Warum sie soll noch haben, hat ein bisschen Gefühl, when the Kliatsche had, if the Kliatsche had in herself even just a little bit of a sense, feeling, a little bit of understanding, Verstand, what sie pushet, she would simply, what sie bestimmt häufig nicht gekannt liegen auf ihr Ort. She would by no means bestimmt häufig
nicht. In no way. Gekannt liegen auf ihr Ort. Wouldn't be staying in that place. Also ruhig, with such calmness, so calm. Es hat in ihr bedarf kochendes Blut. Her blood should have been all boiling over, wie in a kessel, like on a stove. Kessel is like a casserole. Es hat in ihr bedarf sich bewegen niedliches Glied. Her every limb should have been moving in her. Every vein. Sie hat bedarf trachten. She should have been thinking. In Sinnen haben, in mind, have in mind, dass es ist nicht gut zu bleiben in der Welt, die ewige Kliatshe. That it's not good to be in the world a permanent, eternal Kliatshe. Nicht gut zu leiden von Aliaden Kundes. It's not good to suffer from any Kundes. Kundes is like a prankster. Liaden is like any old Joe, anybody. Von Aliade Hintel, from any little dog. Und bedarf sich strecken in der Länge und in der Breite. And she should have put in the effort in the length and in the width, meaning any kind of effort, all types of efforts. Zu tun alle Mittel, do all kinds of efforts again. Any possibility, wieder zu bekommen, Aponym von einem Menschen, to regain the face, the human face. Ich hab mir geschämt, pushet für sich allein. I was ashamed for myself. I was simply, purely ashamed in my own eyes. Nicht anders, ich bin mishuge. There's no other way. I'm crazy. I've gone mad. Was hab ich getan? Was hab ich getan? What have I done? Like, so he's thinking, what's going on? I'm talking to this horse. I'm not even sure if it's a prince. It seems like a horse. The horse, and what am I doing? Talking to this horse. Meaning that he is ashamed because of his own honor, his own status, that he comes and he is now lying or sitting, or he's finding himself in a ditch in the mud, and he is a brilliant student. So it's completely inappropriate for him to be lying in the mud with a horse. It's just totally a bizarre scene. And he realizes this, that it's just unbelievable. Verwemen ob ich erst also gesifts geweint. So what is the point of this crying and sighing? For who? For who? For this horse? Verwemen aber vergossen blutige Tränen. He shed tears of blood. For what purpose? For whom? For whom? Verwemen bin ich erst bereit gewesen, sich wegzulegen, Machriff zu sein, meine Tage, meine Jahre, mein ganzes Leben. For whose purpose was I ready just a second ago to sacrifice myself? Wegzulegen, to literally lie away, but it means to sacrifice. Wegzulegen, makriv zu sein. Makriv zu sein is to sacrifice. Meine Tag, my days, my years, my whole life. For whom? For a Kliatshe.
for a horse. For a Yiddish lieve is not sure what Yiddish lieve is. Could be a horse that is like has these teeth of a horse that kind of looks ugly looking. Umgebarete is um, like the one with missing hair, patchy, spotty, Schkape, lowbred horse. Ich hab mich herumgekickt in alle Seiten, I looked in all directions, und mit zerbrochen Herz, with a broken apart heart, sich weggerückt a bissel weiter. And now he starts pulling away from the Kliatshe. Die Kliatshe hat plötzlich a Sifts getan. Ihr Sifts hat mir in Herzen sich umgerufen wie a Dunne. Ich bin verzittert geworden. Feierliche Gefühle von Rachmanes haben wieder angezündet mein Blut. Ein Siftsierer hat in mir ungemacht a ganze Überkehrnisch und mich wieder stark gezeugen zu ihr wie ein Magnet. Hat so, hab ich getracht, ist taki gut, Siftsklatsche. Das ist ein guter Simen. Von dem Sifzen seht man heraus dem unglücklichen Prinz, wer reißt sich mit allen Kräften zu bekommen ein menschlich Punem. In dem Sifzen hört sich sein Kohl, wer schreit. Ich lebe noch und viel noch als Ding, wie alle Menschen. Es hört sich, wer schreit und betrachtet, Gewaltmenschen, der barmt sich, lasst mich zurück und nehmen mein Gestalt. Sifts Kliatsche, Sifts. Das Siftzen kann etwas machen, es kann einmal rühren, zerbrechen Herzen. Es kann einmal reingehen Menschen in die Ohren. Sie wollen euch unheben zu zittern, wollen Rachmones haben und dir helfen. Und das so Kliatsche, als die Sifts ist taki git. The Kliatsche suddenly sighed, as if getan. Her sigh had resonated in my heart like a thunder, umgerufen, to, I would say resonate. Ich bin verzittert geworden. So I shuddered, feierliche Gefühle, fiery sensations, feelings von Rachmones, mercy, pity, wieder angezündet mein Blut. One more time they ignited his blood. Ein Siftzierer hat mir ungemacht a ganze Überkehrnisch. One sigh from the Kliatsche turned his world upside down. Ungemacht a ganze Überkehrnisch. Turmoil. Und mich wieder stark gezeugen zu ihr wie ein Magnet. And as a magnet, as if he was a magnet, he was pulled back to her. So he's saying that his emotions suddenly ignited once again. Just as he was pulling away from her, suddenly he is drawn back like a magnet. And now he's thinking, Ata Zoya begetracht. Ist taki good. This is good. Zivts Kliatsche. Sai Kliatsche. Das ist ein guter Simen, that's a good sign. Von dem Sifzen seht man heraus dem unglücklichen Prinz. From your sighing, one can see, it's apparent,
that you are the unfortunate prince. Wer reißt sich mit alle Kräften zu bekommen am menschlich Brunnen. How he is trying, tearing with all might, with all powers, to gain the human face. Gain or regain, attain. In dem Siefzen hört sich sein Call. In Kliatshe's sighing, he has heard the voice of the prince. Wer schreit, how he screams. Ich lebe noch, I'm still alive. Ich fühl noch als Ding, I still feel everything. Wie alle Menschen, like all other people. So this is Mendele says that behind the appearance of the horse, sometimes it's very hard to perceive behind the stoic nature of the suffering of the Jewish people the human face, because they're so beaten down and so oppressed. And it's a good thing when they start sighing, when they raise their voice to say that this is not good, that their situation is not good. And with that, with sighing, with the scream, one can see that these people are not animals, or like the Nazis, Yimach called them Untermenschen. So they're real people. And this, of course, is also a criticism that Mendele raises at the Jewish people, that nobody is actually protesting. Everyone is just accepting their fate, their situation as is. And when one does that, the oppressors, they feel justified. So let's continue. Es hört sich, wer schreit und bet Rachamim, and one can hear, it is heard, how the prince is screaming and begs for mercy. Gewalt, Menschen, derbarmen Sie, have mercy. Lasst mich zurück und nehmen mein Gestalt. Let me take back my appearance. So you can relate them back to the situation in the 19th century with the Jewish situation. Zift Kliatshe, zift. And this is Israelic thinking to himself, that she should be sighing, that's a good thing that she's sighing. The Ziftzen kann Absun machen, es kann amol rieren, zerbrechen Herzen. The sighing of yours can Absun machen, make a difference. It can make some sort of it can do something. Es kann amol rieren, touch, zerbrechen Herzen, break hearts, break stoic hearts, closed hearts. Es kann einmal reingehen, Menschen, in die Ohren. People will hear it. It will go into people's ears. Sie will nach unheben sie zittern. They will start trembling, shaking. Will Rachmones haben, they will have mercy on you, and they will help you, dir helfen. Ot azoi Kliatshe, as du siehst, ist taki gut. When you are sighing, that's a good thing.
Und wie ich trachte so, gebe ich einen Blick, Leben mein Kliatsche ist nicht Stück an Leck Hey. Sie hat es im Ganzen aufgegessen, nicht übergelost, sollt zugen viele Blättel. Hab ich bei mir getracht. Und was sieht's beteit. Sie sieht's pushet, was es der geht nicht die Kischke, was sie hat nicht noch ein Bintel Hey, noch ein Häufen groß. Wenn sie soll bekommen a Sach Hey, a Sach groß, der zehn noch etliche Messlich Huber, wollt sie gewähnt zufrieden, gut überglücklich. Es mag schon sein, wie es will sich, aber a Sach Huber, aber die Kischke, a reine, echte Kliatsche leben. Der dosige Gedanke hat mir kurz zerschreuft. Vor Verdruss aber gezittert und gewinnt stark zerrudert. Let's translate. Und wie ich dachte so, gebe ich einen Blick. And as I'm thinking, I take a look near my Kliatsche. Not that he is calling her my Kliatsche. Is nicht Stück like hay. There's not even a little bit of hay. Sie ist alles im Ganzen aufgegessen. Sie hat es im Ganzen aufgegessen. She ate everything. She ate it all up. Nicht übergelost, soll zugen, a viele Blättel. Didn't leave anything, even a tiny little leaf. Hab ich bei mir gedacht, so he is thinking, what was Siftspatei? This is the meaning of that sighing, her sigh. Sie Siftspushet, she is sighing simply because es der geht nicht die Kischke, es der geht ihr nicht die Kischke. There's not enough for her insides, for her gut, Kischke. Was sie hat nicht noch a bissel hay, because a bintel hay. Bintel is like a stack of hay. Noch a Häufen groß. Häufen is fistful. Wenn sie soll bekommen a Sach hay, a Sach groß, if she had received a lot of grass and a lot of hay, dazu noch etliche Messel Chober and a few measures of oats, Huber, wird sie gewinnt zufrieden. She would be quite happy, gut überglücklich, completely over the moon. Es mag schon sein, wie es will sich, aber es auch Huber, aber die Kischke. Whatever is happening, as long as there is food, as long as there is oat, and as long as you can feel in the kishke, the gut. A reine echte Kliatsche leben. She's just a real, true Kliatsche, low-bred horse. Der dosige Gedanke hat mich kurz zerschreuft. That thought has completely disturbed me. Schreuf is a screw, zerschreuft is like unscrewed, but it disturbed me. Vor Verdruss aber gezittert und gewinnt stark zerrudert. And so because of his upset, Verdruss, because of his upset, he was terribly zerrudert. Zerrudert is confused. Was zitterst du also, reißt sich von der Kliatsche heraus
a Wort zu mir. Efter ist du häng, du sort. Upon ihm nicht gut zu sitzen, du leben mir. Dir ist efter du gut. Aber ein Mensch mit Verstand, mit Gefühl und weiß, was gut ist als ein Ort schlecht, sehr schlecht. Sog ich ein bisschen mit Verdruss, während ich hier ein Pikton mit der Stechwärter. Aber das dir geht zu reden, hat sie sich umgerufen, eine Macht gegeben mit dem Kopf. Einander soll wie ich verstellt, einander soll wie ich verstellt werden, na Kliatsche so viel Jahr, einander soll wie ich so viel ausstehen, sein verwogelt, der Harget, der Schlagen, so viel übergetrogen Zores und Leid von etlich besonder, wollte ich leben schon lang verloren sein Verstand, sein Gefühl. Es wollte mit ganzem das Loschen abgenommen und wollte gewähnen a reine Emes Beheme. Why are you trembling? Reißt sich von der Kliatsche heraus ein Wort zu mir. Comes out a word from the Kliatsche, tears out to me. Efter is dir durch eng dus geort. Are you finding yourself inconvenienced? Is it too narrow for you? Tight? Nicht gut zu sitzen, du leben mir. You don't like, it's not so good for you to sit near me. Dir is efter do good. So now that is what the Kliatshe is saying. This is a dialogue. Israelik is answering. For you, maybe it's okay here. But for a person with understanding, with reason, Verstand, mit Gefühl, with senses, feelings, und weiß, was gut ist, the one that understands good from bad, but what good is, what's good, is as our schlecht. This place is bad, very bad. Sag ich, ein bisschen mit Verdruss, with annoyance, a little bit with annoyance. Während ich ihre Pick tun mit der Stechwärter. And I want to stab her a little bit with my sarcasm or irony, Stechwärter. Yeah, so she is guilting her a little bit, because what's happening is that the Kliatshe is sitting in the blotte, she is sitting in the mud in a ditch, and he is sitting next to her. And so she says, well, this is no place for a man, for a human, and you keep on saying to me that you're a prince, but you're not a prince, you're just a ugly horse. Which, think about the Jewish people, what Mendele is alluding to is that they're sitting in very miserable circumstances, and as long as there's enough food, in this case it's oats and grass, as long as there's enough to stuff their gut, nobody's complaining, nobody's saying anything. So this is the accusation. Let's see what the Kliatshe answers. The Kliatshe answers, aber des dir geht zu reden. For you it's good to philosophize, to talk about this. Hat sie angerufen, eine Macht gegeben mit dem Kopf. And she kind of turns away, she nods with her head away from him. And then she continues, einander soll wie ich verstellt werden, na Kliatsche, so viel Jahre. If there was another creature, another one in my place who was turned with magic into a Kliatshe, into a horse, for so many years, another one
should suffer and should bear so much like I did, like I do, sein vervogelt, be exiled and um, almost like a rolling stone, um, thrown around, der Harget, killed, literally killed. Der Schlagen is beaten down, as so viel übertrogen Zores, so to withstand so many troubles, Leid, suffering, von etlichen Besonder, from every passerby, anybody. Wollt leben, schon lang verloren dein Verstand, sein Gefühl. That one, he would have lost a long time ago. He would have lost his sense of reason and sensibility. Es wollte im Ganzen schon das Loschen aufgenommen, wollte gewähnen, reine zu behemen. That one would completely lose his power of speech and would become a total, true animal. So this is what the Kliatshe is answering. It's good for you to philosophize, but you put yourself in my place. Somebody else in my place would have completely lost the power of speech after all the persecutions and all the troubles that she had experienced over so many years. So this is an answer to why you Jews just happy with if you have food. And the answer is, well, another nation who had been persecuted for so many years by so many people like ourselves would probably stop being a nation, would have no voice whatsoever, and probably disappear, disappear. And we see this in Jewish history, that so many nations have conquered Jewish people, the ancient Greeks, the ancient Romans, the ancient Babylonians, and so on, and none of them have survived. All of those great nations are gone. There are others in their place, but those nations no longer exist. Nu bin ich hier reingefallen in die Rede. Dir ist lieb die Blote, dir ist du geht. Sieh zu mir, dacht sich geht, als besser wie früher. Es sind gewähnt Zeiten, was mir not mich noch getrieben und nicht gelost ruhen mich a viele kein Rege. Meine Sonnen pflegen mich als treiben, zunehmen bei mir, dem letzten Keuer. Jetzt wenigstens, ruhig du ein bisschen. Euch der Blote ist mir weich zu liegen und ich gleich hutsch ein bisschen aus meine alte kranke Beine. So the dialogue continues. Nu bin ich hier reingefallen in der Rede. So he interrupts, interrupts her, the Kliatshe. Dir is lieb die Blote, dir is good, dir is the good. So he's asking her, he's still not satisfied with her previous reply. He says, so what about the mud that you lie in, the dirt? Are you that is enjoyable to you? You like that? And she replies, sie zu mir, dacht sich gut, seems all right. Als besser wie früher. A lot, still better than before. Als besser wie früher. And then she continues, es sind gewesen Zeiten, there were times, was man hat mich noch getrieben, nicht gelost, ausruhen mich auf viele kein Rege.
There were times when they used to drive me and expel me and didn't let me rest even for a second, for a moment, regel. Meine Sonim, my enemies, pflegen mich halt treiben. My enemies used to drive me, expel me, drive me, und zunehmen bei mir dem letzten Koich, and take away my every last strength, Koich. Jetzt wenigstens, right now at least, wenigstens, ruhig du a bissel. I can rest here a little bit. Auf der Blote is mir weich zu liegen. Here is soft to lie down. Und ich gleich a bissel aus meine alte kranke Beine. And I can stretch out my old sick bones. Right? So, what is Mendele saying here? He's saying there were times before when they used to expel me and push me, drive me from place to place, and wouldn't let me stay put, rest even for a second. So consider Jewish history, that there were times when Jews were expelled from one land to another land and they were not welcome anywhere. And they were not allowed to stay in any place, and the nations would just expel them from their lands. Meine Sonim, my enemies, pflegen mich alt treiben, zunehmen bei mir dem letzten Koich. And my enemies would just expel me and drive me further on and take the last power, the last piece of strength. Jetzt wenigstens ruhig du a bissel auf der Blote. Okay, now, where is this taking place? This is taking place in the Russian Empire, namely in Ukraine. So, you may or may not like this interpretation, but it's entirely possible to say that Blote refers to Russia/Ukraine. Okay, this is the Pale of Settlement. And jetzt wenigstens ruhig du a bissel auf der Blote. I can rest here. Is mir weich zu liegen und ich gleich hotsch a bissel aus meine alte kranke Beine. So it's soft here and I can stretch out my limbs. So in the Pale of Settlement, then you're not being expelled. It's the opposite. You stay put. You're not allowed to move outside of the Pale of Settlement. So this is the Blote, and she is staying there put, and at least she can rest. Okay, this is my interpretation. You can have your own. Ich zu ihr. Und die Klepp, was du hast erst Hand gehabt von die Kondesin, und die Hind, was seinen erst nicht lang auf dir umgefallen, hast du schon vergessen? Efter ist das bei dir euch geht. So a logical question is, what about the persecutions? Because there are persecutions in the Pale of Settlement, right? And the clap and the blows that you just got from the hooligans, from the young, from that gang, and from the dogs that jumped on you, nicht lang auf dir umgefallen. Hast du schon vergessen? You forget about it? You already forgot about it? Or maybe you will say that this is also good, right? Because it wasn't all fun and games living in the Pale of Settlement, right? Her answer, sie zu mir, als besser wie früher.
still better than before. Euch mir Hint aus der Badav sehen, welche die Leitzin, die deutschlich, ob namol auf mir ungereizt. Jene seinen gewinn Größe, Gelernte, oben geslugert, gestanden auf die Lapkes, gedreht mit die Wedeln und ausgefolgt als Ding, was man hat noch geheißen, seinen zwischen die hingewinn puschete Professoren. Seichel haben sie gehabt, gemacht wie Menschen, aber ein Herz und ein Mäul echt himtische. Sehr bis es gewinn schrecklich. Hat der Jom stehen noch bei mir Zeichens von sehr Zehn. Die Hint, was die hast Hand gesehen, sind proste Kälblich, grobe Käpp und Zeichel, wissen dafür nicht recht, wie unzufallen, wie zu bissen, wie zu beißen, bilden mich stehens gesagt, glatter bige Bild, und bilden euch gegen die Levune. Let's translate. This is pretty interesting. So her answer, when the Sardik says, "What about the dogs? What about the gangs that they're beating you up? Think of the pogroms." Yeah, her answer, "Als besser wie früher, still better than before. Euch mir Kind. Take a, these are not dogs. What kind of dogs are these? You should have seen dogs before. Hintos the bedarf sehen, welche die Leitzin, which the demons, prankster type demons, die Deutschlich. Now, Deutschlich is a complicated word. Deutschlich can refer to the Reformed Jews, but in this case, I think this is just the Germans. And so Mendele is talking about the Germans in the 19th, 18th, 19th centuries, not the 20th century ones. This was written in 1870 or thereabouts. So, hab namol auf mir ungereizt. The Germans sat on me the dogs. You should have seen those dogs. So the dogs that you're seeing today, they don't compare. Jene seinen gewinn Größe, they were huge, gelernte, learned. Haben geslugert, they served, gestanden auf die Lapkes, they would get up on their back paws, gedreht mit die Wedeln, they would wag their tails, ois gefolgt als Ding, they followed every single command, was man hat noch geheißen, that any command that were asked, seinen zwischen die hin gewähnt pushet Professoren. Among the dogs there were even professors, okay? So this is how Mendele views German Enlightenment of the 19th century, the philosophers, philosophical movement. Seichel haben sie gehabt gemacht wie Menschen. As far as their mind was almost human, like a human, but a heart and a mouth pure dog-like. Their biss, their bite, is gewinn schrecklich, terrible. Ad hayom, until this day, stehen noch bei mir Zeichens. I still have the remains, the signs from their teeth. Zeretzin. Die Hint, was du hast angesehen. The dogs that you saw today, seinen proste Kälblich. They're simple calves. Calf, C-A-L-F. C-A-L-F. Grobe Käpp. They're stupid. Unzeichel. No, without a mind, without
without intelligence. Wissen afil nicht recht, wie anzufallen. They don't even know how to attack. Wie zu beißen, how to bite. Billen, how to bark. Billen, how to bark. Mistens gesucht. Pardon the expression. Glatte begebild. They're just doing it for the sake of barking. They don't even know how to bark properly. And billen neucha gegen die Livune. They bark the same way against the moon, right? So if you take on my theory that the Blote is the Pale of Settlement in the Russian Empire, he's comparing Russia with Germany here. He's saying Russia is way better and explaining why. Mendele, that is. Now, I want to make a correction, meaning that this is the character of the Kliatshe. This is not Mendele's opinion. This is Mendele's artistic what's the word? Artistic approach to put this viewpoint into the as one of his character's opinions. So we're not quite clear what Mendele's opinion is, but it's one of the viewpoints that is that he fleshes out. Mit der Stickel Bräut verstoppt man sich das Maul und densnel kann man frank und frei ganvenen, gaslenen, rabbeven, versehre ruhigen. Euch mit Kundesim sind gewähnt in jene Jahren, was pflegen sich stark narrisch machen, etlichen verdrehen die Käpp und äußerachten wilde Unstellen. Was pflegen sich verstellen, kläumisch verbehren, machen Buh und schreckende Mäulen. Tag in die heintige Kondesim geht euch gar nicht ab. Nach wie kommen sie aber doch zu die Alte, als jene haben sich genommen zu mir mit sehr Unstellen. Pflegt mir pushet nicht niches an das Leben. Wenig als Steiger haben mir geplagt, hat jene starke Pferd, was du hast angesehen zwischen den Fuß. So the Kliatshe continues that with a little piece of bread, you can stuff their mouth, and afterwards you can go openly and you can steal, you can rob, gazlanen, burglarize. No, gazlanen is rob. Rabbeven is also rob or burglarize. Farzere Eugen, in front of their eyes. So this is about bribery. So in the Pale of Settlement, if you give them a piece of bread, a little bit of money is not mentioned here, but bread is, and you bribe them, bribing is not mentioned here, but it's implied, you can do anything you want. And that's the advantage of being here in the Blote versus before in Germany, in the olden times. Now, Kundesim, the gang of young pranksters, sind gewesen in jener Juren, was pflegen sich stark narrisch machen. So the pranksters used to make fun, be really stupid, etlichen verdrehen die Kopf, confuse everybody, äußerachten wilde Unstellen, to think up bizarre performances. Now, äußerachten wilde Unstellen, Unstell is like a performance, a theatrical thing. So I'm thinking of
blood libel. That's what I'm thinking of. Things that they used to oistrachten, devise, weird things, weird performances. Was pflegen sich, verstellen komisch verbergen. They used to pretend that they were bears, machen boo, scare people, and scare people, scare the crowd. And mistake die handige Kundesen geht auch nicht up. The today ones, the modern ones, are also not bad. They're also not bad. So the ones in the Pale settlement also have enough imagination to think up weird Oistrachten wilde Anstellen, to think up, let's say, fake news, fake stuff, yeah? Nor wie kommen sie aber doch zu die alte? How do you compare them with the old ones? The ones from the olden times. Als jene haben sich genommen zu mir mit sehr Anstellen. When they got started with their theatrical performances, with their fake news, pflegt mir pushet nicht niche sein das Leben. I used to, I wouldn't even, I didn't want to be alive. Niche is like enjoyable. My life wasn't enjoyable to me, but that doesn't really translate so well into English. So I didn't want to live. Weniger Steiger haben mich geplagt, dat jene starke Pferd, was du hast Hand gesehen zwischen den Feuers. What about those strong horses that you saw today earlier that followed me in the wheat? Wasn't that enough? How much trouble they caused? Was rätst du, mach ich schrecklich verwundert. Was heißt es, Pferd haben dich auch geplagt, gepeinigt? Wie kommen die Pferd, die heintige Pferd zu dir? Wenn Menschen sollen kennen, reingucken in etliche Sachen, innerwenig, werden sie verrentet geworden, in dem Leben sehr viel Kasches. So Israelik is wondering, what about these horses? What are you talking about? The horses, they followed you, they persecuted you? Wie kommen die Pferd, die heintige Pferd zu dir? What relation, what relevance are the modern horses to you? And here's the answer, and I think we're going to pause right here.